bienvenue dans l'atelier qui nous permettra de mieux comprendre les enjeux de la prise en charge de problèmes de santé mentale dans un contexte multiculturel et multiracial. Mon nom est Assumpta Ndengeyingoma. Je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais en sciences infirmières. Je suis infirmière de formation et j'ai fait mon doctorat en psychologie. Je suis modératrice avec mon collègue Schwab, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, mon nom est Schwab Akombo. Je suis étudiant en troisième année en doctorat en santé de population à l'Université d'Ottawa. Et je suis aussi coordinateur de recherche pour le Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs sous la direction de Dr. Jude-Marie Sénat. Cet atelier est en français et en anglais. Les questions vont être posées en français ou en anglais. Et pour changer la classe, parce qu'on dirait qu'on est dans une classe, on aurait dû faire comme un V où tout le monde parle avec tout le monde. C'est vraiment plate d'être en classe toujours, d'enseigner en classe, de s'asseoir comme ça. Pour cette raison, j'ai demandé à tout le monde de se mettre ici, les présentatrices, et je vais les laisser se présenter en français ou en anglais, comme ils veulent, et chaque personne va décrire son nom, son titre, son affiliation et la province, si c'est du Québec, si c'est de l'Ontario. Donc, chaque personne va présenter d'où est-ce qu'elle vient. Alors, bonjour, mon nom c'est Cindy David, travailleuse sociale de formation. Ici, je suis ici sous deux chapitres, sous deux titres. Quand j'ai appliqué, j'étais candidate au doctorat à l'UQAM. Je suis encore candidate au doctorat à l'UQAM et depuis lors, je suis maintenant professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université McGill. Donc, j'arrive sous les deux chapeaux et donc de la province du Québec. Bonjour, merci. Je suis Emmanuelle Bernard, je suis professeure à la section de droit civil ici à l'Université d'Ottawa. Je devais présenter avec ma collègue qui est Eva Ottawa, aussi professeure à la section de droit civil. Malheureusement, elle a un empêchement, donc elle ne pourra pas se joindre à nous. Alors, je ferai la présentation seule, mais je tiens quand même à dire que donc Eva, qui est donc professeure à la section, est aussi originaire de la communauté de Manawan dont on va parler tantôt et où se déroulera notre projet de recherche. Donc, c'est dommage qu'elle ne soit pas avec nous pour pouvoir partager un peu des éléments propres à la communauté qui sont pertinents au projet. Merci. So my name is Sandra Osazua, and I am a PhD candidate over at the University of Toronto, OISE. I'm in the clinical counseling psychology program, and I'm going to present a presentation called If We Build Them, Will They Come? And it's focused on the cultural integration, and it kind of dovetails into the presentation we had earlier. So I hope that you enjoy. Hello, everyone. My name is Michelle Sorhayaboa. I am a doctoral candidate over at York University. Today, I'm going to be presenting pairing parish ministers and psychotherapists, defining the contours of a collaborative and holistic mental health care strategy. Thank you. Sans tarder, nous donnons la parole à Madame Cindy David. Without further ado, welcome, Madame Cindy David. All right. Alors aujourd'hui, je viens vous voir en fait sous le cadre de mon projet de recherche doctorale qui est sur la santé mentale dans les communautés noires. Donc, suite à la présentation de Dr. Desrivois, je me suis plus sûre si je veux en parler aussi, aussi ouvertement, mais je me centre effectivement sur l'expérience de la communauté noire à Montréal, plus spécifiquement sur tout ce qui a trait avec l'expérience de traitement de la maladie dans les communautés afro-antillaises du Grand Montréal. Si je pars trop vite, laissez-moi savoir, ça va me faire plaisir de ralentir. Donc, l'idée du projet, en fait, est partie, comme tout le monde connaît les chiffres, tout le monde connaît la situation, sur le fait que, bon, comme travailleuse sociale de première ligne, mon désir était de travailler avec des personnes qui me ressemblaient, de répondre aux besoins de ma communauté. Et finalement, pour me rendre compte qu'ils ne sont pas là.
Alors, en première ligne, en CLSC, ma communauté n'est pas là, mais donc, où est-elle? Donc, finalement, pour se rendre compte qu'il y a une sous-représentation de l'utilisation des services en santé mentale dans les communautés noires et une sous-représentation, bien sûr, comme malheureusement dans tous les autres aspects de la vie, dans les services non volontaires. Donc, les personnes des communautés noires finissent par rejoindre les services en santé mentale par son forcé. Donc, à travers la TPJ, la justice, les urgences sociales, en fait, et quand ils reçoivent les services ou quand ils font des demandes de services, ils sont aussi parfois forcés à obtenir des traitements avec lesquels ils ne sont pas nécessairement d'accord. Et c'est un problème qu'on remarque dans tous les pays d'Occident, dans tous les pays colonialisés et post-colonialistes, qui incluent les États-Unis, le Canada et l'Angleterre. Pas tant la France, qui ne fait pas trop de recherche à ce niveau-là, mais bon. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on sait que ça fait des années, l'anthropologie, la sociologie fait des recherches dans les communautés culturelles, d'autres cultures qui sont les communautés culturellement racisées. Donc, on documente qu'effectivement, il y a une façon différente. La culture a un impact sur la façon dont on comprend la maladie, le sens qu'on donne à la maladie, le sens qu'on donne à nos symptômes. Mais ce qui arrive, c'est que dans le monde où est-ce qu'on vit, on vit dans un monde où est-ce que la perspective occidentale est la perspective qui domine et devient la perspective universelle en lien avec ce qui est considéré comme des vérités et des connaissances. Donc, bien qu'on démontre qu'il y a une différence, l'idée n'est pas de prendre la différence et de l'ajouter dans la connaissance et dans la base des données universelles concernant la maladie mentale, mais plutôt de considérer ça comme un folklore. Donc, ces pauvres gens qui comprennent ça comme ça, on va te comprendre, mais après ça, j'ai besoin que tu fasses ce que moi je te dis de faire et que je te mette dans la case ici que le DSM a décidé que tu devrais utiliser. Donc, il y a un manquement entre qu'est-ce qu'on comprend de la culture, de nos cultures, qu'est-ce que la culture dominante décide qu'on devrait utiliser pour répondre à notre besoin. Ça fait aussi un exemple de ça, c'est tous les diagnostics qui sont en lien avec la schizophrénie, parce qu'il y a une sous-représentation des diagnostics de schizophrénie sur les communautés noires dans tous les pays occidentaux pour plusieurs raisons. Donc, il y a la partie où est-ce que si je suis méfiant de mon voisin et de mon collègue, c'est pas nécessairement de la paranoïa, mais le discours dominant en lien avec tout ce qui est psychose, hallucination, méfiance devient quelque chose de pathologisé. Donc, il y a cette partie-là qui devient considérée, qui devient inclue dans le problème qui est la schizophrénie. Si j'entends des voix qui arrivent aussi, je peux entendre des voix pour plusieurs raisons. Des fois, effectivement, c'est pathologique, mais des fois, c'est aussi une dépression. Des fois, c'est un manque de sommeil. Des fois, j'ai trop travaillé, parce qu'on sait très bien aussi que les communautés racisées travaillent beaucoup, contrairement à ce que le ministère de l'Immigration du Québec veut nous faire savoir. Et il y a aussi le fait que d'être dans une communauté qui ne nous ressemble pas, où est-ce que l'expérience du racisme et de la discrimination est invalidée, cela a aussi un impact sur la façon dont on vit et sur la possibilité de développer effectivement un problème de santé mentale. Historiquement, la schizophrénie, à un moment donné, était quelque chose qui était, surtout aux États-Unis, était quelque chose qui était majoritairement diagnostiqué chez les femmes. Dans un monde patriarcal. Et puis, éventuellement, avec les Civil Rights Movement, on a décidé que la schizophrénie devenait quelque chose qui était plus associé à l'agressivité, la personne qui voulait se battre pour ses droits, qui ne comprenait pas pourquoi la personne voulait se battre pour ses droits et qui étaient les hommes noirs à ce moment-là, qui se battaient pour les droits humains et les droits humains des personnes noires. Il y a eu une augmentation à ce moment-là de diagnostic de schizophrénie dans ces communautés-là, dans ces populations-là. Donc, il y a une façon très sociale de comprendre et d'imposer, en fait, la maladie mentale. Donc, oui, on parle beaucoup de biologie, on parle de fonctionnement dans le cerveau, mais au nombre de diagnostics qu'il y a dans un DSM, si vous lisez minimalement 1 ou 2 pages, vous allez tous avoir une maladie mentale à la fin de votre lecture. Alors, il y a vraiment quelque chose de socialement imbriqué dans la façon qu'on interprète les symptômes de la maladie. Donc, les facteurs de vulnérabilité à la santé mentale et les barrières d'utilisation des services qui ressortent et que vous connaissez sûrement aussi. Donc, bien sûr, on parle toujours du manque de connaissances, des connaissances des signes de détresse en lien avec la santé mentale dans les communautés afro-antillaises. Mais au-delà du manque de connaissances, il y a aussi savoir quand trop est trop. Et on va en parler aussi un peu plus tard. Quelle est la norme par rapport à qu'est-ce qui est un signe de détresse?
Un signe de détresse pour moi, pas nécessairement un signe de détresse pour la personne qui est à côté de moi. Si j'ai l'habitude d'être quelqu'un qui travaille tout le temps, puis j'aime ça, ça me fait du bien, est-ce que ça veut dire que j'ai un problème? C'est quand est-ce que ça devient un problème? Donc, il y a ce questionnement-là. Puis en général aussi, dans la population générale, le manque de connaissances au niveau de la santé mentale, de la maladie mentale est encore très, très, très présent. Les différences culturelles, bien sûr, et linguistiques. Des fois, on parle tous français, mais on ne parle pas français de la même façon. Et des fois, on ne veut pas toujours admettre qu'on ne comprend pas ce que l'autre dit, de quoi il parle exactement. Encore aussi, dans un contexte québécois, la langue française, la langue anglaise, toutes les lois maintenant autour de comment et à qui on donne des services et dans quelle langue. Les différences structurelles, donc encore, je mets tout dans un contexte québécois, dans une province où on ne reconnaît pas qu'il y a du racisme au niveau du système. Au niveau des structures, la façon que les structures sont implémentées, ça va avoir aussi un impact sur la façon dont les services vont être offerts, la standardisation des services et comment ce que les gens vont se permettre d'offrir comme service, comme traitement et de considérer dans l'expérience de l'autre. La stigmatisation et la discrimination et le racisme réel ou perçu. Je mets toujours l'emphase là-dessus. La discrimination perçue, le racisme perçu, parce qu'on se fait souvent, ce qui arrive aussi beaucoup dans les interventions, quand on parle de white guilt et puis de se sentir confortable, c'est toujours l'impression de « Ah non, telle personne, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Ah, telle personne, il est sûr que c'est ça son intention, c'est pas ça que je voulais faire. » Et puis, voici white tears qui viennent suite à ça. Et que l'intention soit là ou qu'elle ne soit pas là, dès que la personne, elle perçoit ça comme un racisme, comme une discrimination, l'expérience, elle est vécue et elle est négative. Donc, de se faire constamment dire que non, c'est pas ça, ça crée une sensation de « non, c'est tout juste dans ma tête, finalement, est-ce que c'est moi, finalement, qui comprend pas, puis est-ce que c'est vrai que, est-ce que c'est moi, finalement, qui va pas bien? » Hein? La relation avec les professionnels de la santé, toute l'idée que, en fait, les personnes noires, les personnes des communautés afro-caribéennes n'ont pas besoin de services, sont des personnes fortes, ils s'aident entre eux, ils veulent pas de services, ils vont pas y aller chez le psychologue, si je l'envoie chez le psychologue, mais il y a des raisons pour ça aussi. Donc, on est dans le stéréotype, mais on n'est pas dans la compréhension de pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le temps alloué. Quand on va chez le médecin ou quand on va voir un professionnel et qu'il y a juste 10 minutes, on n'a pas vraiment le temps de raconter l'histoire ou d'expliquer comment on se sent et puis de contextualiser le problème. Donc, comme je disais, il y a aussi moins de références à tout ce qui est service par la parole. Donc, travailleur social, psychologue, et on est plus tendance à recevoir de la médication. Aussi du fait qu'on finit par demander des services un peu plus tard. Donc, comme je disais un peu tantôt, ce qui ressort beaucoup au niveau à considérer, c'est ce qui se passe avec la maladie mentale, la normalité. Donc, le concept de normalité pour qui et normalité pourquoi? Ce qui est important de considérer dans quel contexte, qu'est-ce que la normalité? Et on vit dans un système de santé qui est aussi un système culturel, mais c'est un système culturel occidental. Donc, finalement, dans un système occidental où est-ce qu'on est majoritairement axé sur tout ce qui est biomédical, t'as un problème, t'as un bouton, on pense le bouton, on gère le bouton, mais on ne gère pas le problème de la personne. Tandis que ce qu'on considère dans les représentations de la maladie mentale chez les communautés afro-antillaises est beaucoup plus large que ce que le système biomédical nous permet de faire. Donc, si on parle de la religion, on parle du voodoo qui est d'une perspective plus traditionnelle, les causes naturelles, donc l'environnement, aller à l'école, le racisme, la discrimination, tout ça fait partie des causes qui ont un lien avec la façon de concevoir la maladie et les causes biologiques. Donc, quand mon inventaire est gros comme ça, mais celui de la personne qui m'aide est restreint, ça fait que par défaut, on finit par pathologiser beaucoup de choses qui ne rentrent pas finalement dans le cadre normatif de la chose. Alors, donc, finalement, ma recherche était en partie en lien avec le fait il n'y a pas les narratifs au niveau de la maladie mentale, l'expérience de la maladie mentale n'existe pas vraiment dans la communauté afro-antillaise. Problème blanc, c'est les Blancs qui ont le temps là, d'être malades, d'être dépressifs, d'aller chez le psychologue. Et quand il n'y a pas de narratif, ça vient justifier le fait qu'on n'offre pas de service ou le fait qu'on individualise le problème. Fait que finalement, toi, tu as un problème de santé mentale, pauvre toi, mais va prier Dieu, tu n'as pas assez prié, va te ressourcer, va travaille plus fort, gère-toi, il faut que tu continues à pousser.
Donc, le fait d'avoir les narratifs était pour aider justement à se reconnaître dans la perspective de l'autre et donner la place aux gens pour pouvoir parler, donner des données pour qu'on puisse finalement pousser et axer sur les besoins de la communauté. Donc, résultat et retombées rapides. Finalement, ce qui ressort beaucoup des thèmes que les participants ont exploré, c'est vraiment le fait que, justement, l'idée de la maladie mentale, la santé mentale comme quelque chose d'invisible. Et quand c'est invisible, finalement, il faut le rendre visible pour pouvoir recevoir des services, mais de rendre ça visible, ça rend aussi insécuritaire. Il y a une insécurité qui s'amène à s'ouvrir sur la maladie parce qu'il n'y a pas ce soutien qui est présent. Hein? Il y a l'image de la maladie mentale et il y a la réalité de la maladie mentale parce que l'image est agressante, elle se sent pas bon, c'est les gens du métro, c'est les gens qui n'ont pas de domicile. Mais en réalité, c'est très invisible, la maladie mentale, la santé mentale. Et donc, les gens gardent l'image de la maladie mentale, mais ne pensent pas aux données en lien avec la maladie mentale. Donc, quand les personnes s'ouvrent là-dessus, il y a aussi beaucoup de « Ah, mais non, c'est pas possible parce que tu ne ressembles pas à ce que j'ai dans ma tête de à quoi ça ressemble quelqu'un qui a un problème de santé mentale. » Il y a aussi toute l'idée de la normalité des attentes sociales. Hein? Quand on a un problème de santé mentale ici, on ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir d'argent, on ne peut pas renvoyer de l'argent au pays. L'impact que ça a sur qui on est, sur notre fonctionnement social comme personne immigrante, comme personne qui doit s'occuper d'une famille à l'externe. Il y a aussi l'impact de la communauté, le manque de représentation, la relation avec la religion, le rejet, en fait, de la communauté pour avoir une maladie mentale, le fait d'être pas bien mentalement. Hein. Donc, quand la communauté afro-antillaise devient le peuple dominant, la minorité devient la personne qui a une maladie et cette personne-là se fait rejeter de la communauté. C'est ce qui est ressorti beaucoup, le manque de soutien de la part de la communauté. Et la famille comme soutien et comme facteur de stress. Bon, fait que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, ce qui est important dans les services, c'est vraiment d'arrêter de considérer la maladie mentale et puis l'ethnicité et la race comme trois choses différentes, mais vraiment, c'est l'intersection. Donc, il n'y a pas de service qui est pour une personne afro-antillaise et qui est noire et qui a une maladie mentale. Il faut vraiment considérer la combinaison des trois choses. Il y a aussi un conflit de valeurs qui vient entre la première et la deuxième génération d'immigrants, qui sont nos parents, qui veulent maintenir leurs valeurs et la façon de fonctionner. Et la deuxième génération qui devient un peu hybride et qui veut changer les choses, mais ça fait vraiment un combat de coq qui fait que c'est difficile d'implémenter certaines choses dans les services. Et deux choses, c'est que faut pas se dire que la communauté demande pas d'aide. C'est qu'en fait, elle demande pas d'aide à la place où est-ce que le discours dominant veut qu'elle demande l'aide. Et d'où l'importance de commencer à travailler réellement en collaboration entre les organismes et les institutions et d'offrir des services au sein des organismes qui sont pertinents pour les communautés afro-antillaises. De cesser, en fait, c'est vraiment de décentrer l'eurocentrisme des services et de considérer que ce qui se passe dans l'Occident fait partie d'un continuum de culture. Donc, ce qui fonctionne pour toi est bon pour toi, mais moi, ma culture et ma façon de fonctionner, pas nécessairement ce qui est bon pour ma communauté. Donc, comment est-ce qu'on peut combiner les deux, travailler ensemble pour faire quelque chose qui va beaucoup mieux fonctionner dans la communauté et le besoin de responsabiliser en fait la communauté. Il faut arrêter d'attendre que les autres fassent pour nous. Il faut qu'on commence à confirmer que le problème existe dans la communauté et qu'on doit normaliser cette expérience-là et que nous devons utiliser les outils pour notre besoin, les outils qui sont pertinents pour nous dans la communauté puis mettre des choses en place. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue au Dr Emmanuel Bernheim. And we'll now welcome Dr. Emmanuel Bernheim. Bonjour, encore une fois. Comme je vous le disais tantôt, donc ma collègue Eva Ottawa ne sera pas avec moi aujourd'hui pour cette présentation. Ce dont je vais vous parler, c'est un projet qui est en train de démarrer maintenant. Donc je vais parler français pour un projet qui va se dérouler au Québec en atikamekw et en français. Donc, c'est donc un projet qui n'est pas encore débuté, mais qui commence à se mettre en place maintenant. Je vais passer assez rapidement en fait sur le début de la présentation qui est quand même très lié avec
ce qui vient d'être dit, ce que je pense qui est important de savoir, c'est que donc, notre projet porte sur l'usage des pratiques coercitives en santé mentale et plus particulièrement l'usage de l'internement psychiatrique dans la communauté de Manawan au Québec. Ou pour les personnes qui sont familières, l'usage de ce qu'on appelle la P38, donc le fait que les policiers puissent venir prendre quelqu'un chez eux et l'amener de force à l'hôpital et éventuellement faire en sorte que cette personne-là puisse être mise en internement, peut-être au départ à l'urgence, puis éventuellement sur un département de psychiatrie pendant au départ quelques jours, mais c'est évidemment un internement qui peut se prolonger sur des mois en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pratiques coercitives en santé mentale, l'internement, mais aussi les soins forcés, c'est vraiment en pleine progression au Québec, évidemment, mais dans un très grand nombre de juridictions dans les pays occidentaux, au Canada et ailleurs également. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus, mais les recherches empiriques démontrent vraiment que les personnes qui font l'objet de ces pratiques-là vivent une violation structurelle de leurs droits, notamment à l'intérieur du système de santé, mais aussi par la suite devant les tribunaux, puisque ça va donner lieu à des audiences judiciaires. Donc, je vais passer très vite là-dessus. Au contraire de ce qu'on sait, en fait, des pratiques qui se passent donc, dans d'autres pays occidentaux, notamment aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, on dispose vraiment de très peu de données sur le profil racial des personnes qui vont être soumises à ces pratiques-là au Québec. On le déduit notamment parce qu'il y a certaines études qui démontrent effectivement, comme ça a déjà été dit, que ces personnes racisées vont moins avoir accès à des services de première ligne, vont se retrouver plus souvent que d'autres forcés à accepter certains types de traitements. Mais on n'a pas de données très claires quant à qui sont ces personnes-là, dans quelle proportion, etc., etc. Puis donc, comme ça a été dit, on sait quand même qu'il y a une importante disparité dans la nature des services offerts, notamment pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de psychose. Donc, je vais parler vraiment très rapidement des pratiques psychiatriques coercitives au Québec, puis je vais arriver très vite à notre projet, à sa genèse, en fait, puis à son contenu. Qu'est-ce que c'est que ce projet-là, puis ce qu'on poursuit, en fait, comme objectif à travers ce projet. Donc, comme ça a été dit, la psychiatrie, ça a été vraiment utilisé comme un outil de gouvernance coloniale dès le départ, en fait, de la colonisation. On va axer la pratique psychiatrique sur des catégories de diagnostics qui sont complètement apolitiques, qui sont ahistoriques, qui vont vraiment nier le vécu, en fait, de certaines communautés. Et puis, on va prétendre, en fait, que la psychiatrie est fondée sur des prétentions scientifiques, sur du savoir, à l'opposé, finalement, de conceptions qui seraient traditionnelles, etc., puis qui seraient non fondées, justement, qui seraient de l'ordre du folklore, qui sont irrationnelles, etc. Et donc, ça, c'est le premier élément. Puis, il faut voir aussi que la psychiatrie détient vraiment des pouvoirs de contrainte extraordinaires. Ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il n'y a pas une autre, en fait, institution qui peut faire ce que la psychiatrie fait, c'est-à-dire d'intervenir contre votre gré, comme ça, de vous forcer, de vous détenir et de vous traiter contre votre gré, alors que, puis là, on pourrait faire le parallèle, mettons, avec le système de justice pénale, où on sait que les personnes racisées sont surreprésentées également. Évidemment, c'est vrai, mais par ailleurs, ce système-là n'a pas le pouvoir de vous traiter contre votre gré. La psychiatrie peut imposer des traitements, ce qui est quand même extraordinaire. Et c'est vraiment donc à avoir en tête. Dans la construction de notre projet, on se concentre sur l'usage de la P38, mais on veut quand même avoir une analyse qui serait structurelle puis qui intègre justement des considérations liées à la pratique pénale et à la pratique en protection de la jeunesse, puisqu'on sait très bien que les personnes issues des communautés autochtones sont disproportionnellement surreprésentées dans ces systèmes-là. Puis on sait aussi que les membres des communautés autochtones et des communautés racisées de façon générale correspondent au profil des personnes auxquelles on va imposer des soins en psychiatrie et notamment des internements, même si on ne l'a pas documenté comme tel. Finalement, je terminerai en disant que dans les communautés autochtones, notamment les communautés du Nord, mais pas que celles-là, les services disponibles en santé mentale sont très peu nombreux et qui ne sont pas pensés par et pour la communauté, bien souvent imposés. Là, je ne rentrerai pas du tout dans ces considérations-là, mais évidemment, tout ce qui est de l'ordre des ordres professionnels, etc., et qui structure en fait nos services au Québec fait en sorte que c'est très difficile de développer des services par et pour la communauté.
Donc, je vais passer là-dessus pour arriver à la genèse de notre projet. Donc, je pense que ça vous rappelle probablement quelque chose, malheureusement. Donc, le décès vraiment tragique de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Vous voyez où se situe Manawan sur la carte, puis où se situe Joliette. Donc, Manawan est déjà à 80 km de Saint-Michel-des-Saints, puis donc Joliette est encore plus loin. L'hôpital est donc pas à côté. C'est dans cet hôpital-là qu'on va appliquer les P38 des personnes issues de la communauté de Manawan. Donc, ce qui s'est passé, pourquoi ce projet, en fait, c'est que suite au décès de Mme Echaquan, il y a une journaliste qui a fait une enquête dans la communauté de Manawan où on lui a beaucoup parlé de l'utilisation de la P38, du fait que les policiers venaient prendre les gens chez eux contre leur gré, les amener à l'hôpital. Donc, en fait, comment j'ai eu des nouvelles, comment je l'ai su, c'est qu'elle m'a téléphoné pour que je lui explique comment ça marche une P38, parce que ça, c'est l'autre élément dans lequel je ne rentrerai pas, mais bien souvent, on est peu informé de comment on peut imposer comme ça des pratiques coercitives. Elle ne comprenait pas comment c'était possible que les policiers prennent les gens de force et les amènent à l'hôpital. Donc, on a parlé au téléphone, puis elle m'a dit ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que ma collègue Eva Ottawa, elle est originaire de la communauté. Donc, quand la journaliste en question m'a dit ça, j'ai communiqué avec elle, puis je lui ai dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Parce que moi, je fais de la recherche dans le domaine depuis 20 ans, je n'ai jamais entendu ça. Et elle me dit non, je ne suis pas au courant. Donc, on organise une réunion, c'est un peu informel, avec le service de police de Manawan et puis le service de santé. Puis là, ils nous rapportent ça. Et ils nous disent que c'est vrai que d'entre avril 2020 et décembre 2020, il y a eu 245 personnes qui ont été transportées contre leur gré à l'hôpital de Joliette, alors que la communauté correctée est à peu près de 2000 personnes. Donc, c'est à peu près 10% des membres de la communauté. Il faut savoir qu'en fait, le service d'ambulance n'était pas disponible à Manawan jusqu'à l'année dernière parce qu'on trouvait que ce n'était pas nécessaire d'en avoir un, puis etc. Qu'évidemment, la communauté de Manawan fait face à des moments de détresse très importants, surtout depuis tout ce qui se passe avec les pensionnats. Donc, il y a une proportion de suicide très importante dans la communauté et très peu de services disponibles, notamment en soirée, et aucun service de crise. Donc, c'est le fondement de notre projet. C'est comme ça qu'on a démarré ce projet. Donc, notre projet, c'est vraiment le premier du genre au Canada. De ce qu'on a trouvé, en fait, il n'y a pas de projet qui veulent documenter comme on veut le faire, les pratiques, l'expérience de l'usage de la P38 ou son équivalent, puis ses effets sur les membres de la communauté. Et puis, dans un 2 volets. Donc, ça, c'est notre premier volet. Et le deuxième volet qu'on a, c'est donc de soutenir le développement de services de mieux-être par et pour la communauté. Donc, ils vont être développés par la communauté elle-même. On conçoit vraiment le projet. Évidemment, le premier volet, c'est vraiment de documenter des personnes qui ont eu l'expérience de la P38 et puis ou de leur famille et qui pourront parler de comment ça s'est déroulé. On veut aussi collecter les dossiers hospitaliers parce qu'il n'y a personne qui sait même qu'est-ce qui arrive après une P38. Est-ce que les gens ont accès à des services ou pas? Est-ce qu'il y a un suivi ou pas, etc. Et puis, dans le deuxième temps, on veut vraiment fonder notre projet sur le concept de mieux-être, qui est le concept autochtone, en fait, puisque la santé mentale, ça n'existe pas vraiment dans la culture autochtone. Donc, c'est un projet qui est mené en partenariat avec le Centre de santé de la communauté, avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et avec la Commission de santé et de services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. La gouvernance de notre projet est fondée vraiment sur la participation, l'inclusion de toute la communauté. On a un infirmier du centre de santé qui est membre de l'équipe de recherche, qui travaille avec nous à temps partiel. On a constitué un cercle d'accompagnement du projet dans lequel il y a 6 aînés et gardiens du savoir de la communauté qui travaillent avec nous pour orienter en fait le projet pour la collecte, l'analyse des données. On n'en est pas là, mais on est donc à l'élaboration des grandes orientations. Et puis, on a différents moments de consultation avec la communauté qui sont déjà prévus. Donc, on veut travailler de façon qualitative, évidemment. Le terrain de recherche va se dérouler en Atikamekw, puisque plus de 90% des membres de la communauté le parlent toujours. C'est quand même une grande force. Et puis, on va s'inspirer donc des théories de l'intersectionnalité puis des injustices épistémiques pour faire les analyses de nos résultats. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment rendre visible la problématique et d'une part, et puis aussi soutenir la communauté. Donc, on vise à produire 2 rapports de recherche à l'issue de notre recherche. Donc, un pour la communauté de Manawan vraiment,
visant à soutenir la communauté dans la négociation qu'elle pourrait avoir avec les gouvernements pour le financement de services par et pour la communauté, peu importe la forme qu'ils auront, donc à partir de l'expérience qu'on aura faite, et puis aussi en mettant en opposition l'application de la P38 avec les services qu'on aura pu développer, puis ce qu'on aura pu documenter, et puis un rapport de recherche qui sera plus général et qui va s'adresser vraiment à l'ensemble des communautés pour en fait leur servir un peu de boîte à outils qui pourront les inspirer pour développer leurs propres services. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. We'll welcome Sandra Osuzua. Did I say that correctly? Perfect. Yes. Bienvenue, Sandra Osuzua. Thank you. All right. Thank you all for joining me today. My name is Sandra Osuzua. Again, I mentioned I'm a third year doctoral candidate enrolled in the University of Toronto, OISE, the Clinical Counseling Psychology program. And the work that I will be presenting today is based off my dissertation from my master's. So I am excited to announce that I do have this portion. It was done in different phases, but I have this portion coming out through the Journal of Psychotherapy Integration, hopefully within the next or upcoming iteration. So just be on the lookout for that if you're interested in what I have to present today. And I hope it just adds to the dialogue that we're having about these transformative practices. So here's just a bit of what I want to cover today. So I'll give some background. I'll talk about my research questions and design, the findings, conclusions, reflections, and then just next steps and acknowledgements. So as this is the last day of the conference, I'm sure you've had several opportunities to learn about the current state of mental health services and experiences in the Black community, from experts and researchers and practitioners. I think the most telling part is while the present research is clarifying some of the root issues that bar the community from having improved outcomes, we look at the longstanding research that has been done about the Black community's interaction with mental health systems. We know that there's a historical trend of underutilization of mental health services among Black people. This finding is so prevalent, persistent, and normalized that it operates almost as an objective truth, rather than addressing the multiple factors that have been shown to perpetuate this systemic issue like cultural stigma, financial limitations, ambivalence about the effectiveness of the treatments, and just group clinical mistrust as well. So, emphasized by the APA's apology of systemic racism released in 2021, and their pending racial equity action plan, there appears to be a strong appeal for more culturally inclusive and holistic psychotherapy practices within the field. This drive has included an interest in incorporating healing wisdom from alternative worldviews. So some might call this the Back to Nature movement. And we've seen with this an increase of social awareness around, for example, Aboriginal healing traditions, so healing circles, sweat lodges, smudging ceremonies, etc. South Asian healing, so yoga, meditation, mindfulness, and its incorporation into like CBT and whatnot. And East Asian healing, so acupuncture, cupping, herbal medicine. And so while this new direction might look like it can also open up new pathways in serving the Black community, there are a few factors that we need to be aware of before jumping in so that we can serve them where they are at. So the first step is to consider our approach, and I'm always reminded of the words of Andre Lorde, which is the master's tools will never destroy the master's home. While there's a lot of emphasis placed on taking an evidence-based approach, doing critical research, it requires us to think about the foundations of evidence that we are basing our research upon. Much of the empirical data that is used to inform our metrics and standards are derived from Eurocentric, positivist frameworks and lenses. And so they have historically barred other perspectives from participating, being included and considered. So therefore, it's equally important to engage in an iterative evidence-focused approach that encourages the process of evidence gathering, so collecting new perspectives, new ideas that don't fit the status quo, so that there's checks and balances that are put in place to help facilitate and progress different movements and ideologies. So this observation brings me to my second and hopefully a glaring point.
So while some groups might have an easier time returning to nature, the post-colonial and CRT perspectives give us some factors that we have to consider when we are specifically catering towards the Black community. They prompt us to question the colonial history of the West and Africa. So the relationship, what has been acquired, what has been lost on both sides, the prevalence of cultural hegemony, hierarchies, and anti-Black racism at a macro and a micro level. So which ultimately it has a hand in deciding which worldviews get lifted and which ones get degraded. And it also reminds us that the effects of colonizations are lasting and internalized by this descendants. So this refers to continental Africans as well as those in the diaspora. And these effects are ongoing, exacerbated by factors like racism, white supremacy, and just the dominance of Westernization in general. So all things considered, despite the positive momentum that's being done to explore the benefits of applying and or using global healing systems, whether it be in its pure form or adapted, it's essential to wonder that given the context, would it be short-sighted to assume that all rising tides will raise all ships? And history tells us that even if it does, it may not be to an equitable degree. With desire to mitigate further inequities against an already underserved community, I wanted to determine how might Canada's African descendants respond to psychotherapy efforts that aim to culturally integrate African healing traditions and Western systems. So the next slides go over my research and the design more specifically, and also because it's a community-centered project, it is qualitative, so I did add a couple quotes from the people that I spoke to. So before we begin, I just want to clarify some story. Oh my God, no, you told me. Wow, okay. Oh God, okay, we're good. So before I begin, I just want to define some key terms. So African community in my research is interchangeable with descendants, and it's a segment of Black African diasporic populations that self-identify with having a direct ancestral tie to Africa. And so this includes African immigrants, first generation and multi-generation African Canadians. We didn't exclude African Caribbeans from the specific research, and that's because they do have their own specific healing traditions, and that should be respected. My professor has written books on that and has former research. So we wanted to just stick to what we were capable of doing, what we have actual knowledge of doing, and wanted to respect those differences. So African healing traditions in our research is, it's a broad definition that they are holistic wellness models that incorporate the ancestral wisdom of African people. They're culturally constructed phenomenon based off customs, knowledge, beliefs, philosophies, practices that are developed generationally within ethnic tribes, groups, and regions. And so we used a really broad definition. And of course, this had to be done in different phases. So we actually asked the participants to tell us what their conceptualizations of African healing traditions were, and that was used to inform the rest of the research. So we never imposed any type of meaning onto them. And then we just want to do some differentiation. So it is different from African traditional religions in that those are more pathways. They can overlap, but they are typically thought as separate things. And those are principles, beliefs that are used by practitioners to incorporate in different aspects of their lives. And then I just added a definition of integrative psychotherapy. Okay, so I don't want to spend too much time on this field, but it just outlines my design. I use constructivist grounded theory and semi-structured interviews. This did occur during the beginning of the pandemic, so it was done remotely. I had 10 participants. Like I said, it was a part of my thesis, so I had limited resources. And so that's just a breakdown of some of the demographics that I had for my study. There were 7 that was West African, 3 that was Southern, and that's because I'm West African myself from Nigeria, from the Benin tribe. So, and my professor is South African, so we just spoke to what we knew, and there's much more research on those traditional healing practices related to those regions and ethnicities. Yes, there was, we did account for who was immigrants, were Canadian born, and who didn't take part in
Western mental health systems. We allowed people who did not because we know that's a reality in the Black community and we want to see their perspectives as well. So this just goes through what I talked about in the interview guide. So we talked about the healing traditions, their conceptualizations of it. We talked about their experience with the Western mental health system. And then we also talked about integration and just their general thoughts, attitudes, concerns, recommendations. So this presentation focuses on the last part. And so for the thoughts on integrating African healing traditions and Western systems for psychotherapy, it was positively regarded by most of the participants actually, and they felt that an initiative like this would be empowering and provide the opportunity to enhance cultural sensitivity. It was considered as something that could be healing, humanizing, and restorative. It was educational in a way that would be inherently fulfilling, and that it fits criteria of being personal by being culturally based and focused. And that's a quote by a person. So they said, healing actually happens or is supported when all institutions also support the life of a person. To have something that affirms your identity, to have something that says this is actually the knowledge of your ancestors, and therefore you come from people that have knowledge and that have civilization that feels good. So while the overarching sentiments were overall positive, all participants expressed in one shape or form that there would be definitely challenges in integrating something like this. And so the most glaring challenge was community engagement, where they mentioned compounding factors like pervasiveness of double cultural stigma in terms of African healing traditions and mental health, the health system. And so there was also the lack of knowledge, intergroup differences and appeal. So for example, newcomers versus immigrants who've been here for a while versus Canadian-born Africans, they probably have different interest levels of the material. And so I have a quote here. So most Africans don't grow up having therapy sessions. No one's going to go to a therapy session. So that's a failure to begin with. And now to go to one and they have a clinician that want to talk about traditional beliefs. Yeah, no, that's not going to fly. And another person says, I don't see African practices working in terms of mental health. I don't think that that's a community consideration. And so the second main challenge had to do with competency of clinicians. So specifically, many noted that the difficulty of navigating AHT systems because of its wide conceptual breadth. And I have a couple quotes down here. There's so much about the wisdom. It's hard to really see it deep down. It was a really popular sentiment to say it's easier to become a healer, from a healer to become a psychologist than a psychologist to become a healer. It's easier for a healer to become a psychologist than a psychologist to become a healer. Yeah. Third, several of the participants expressed concerns about AHT narrative controls in relation to issues of falling into the trappings of Western dominance and commodification. So for instance, one person said, I might worry about integration because of the Western hierarchy. Then it can be swallowed or interpreted using Western psychotherapeutic language or discourses. It becomes an appendage to the Western psychotherapy. Another person says, we don't want it to become this trend where we get to cherry pick certain things that seem aesthetically pleasing. It becomes so sanitized and gentrified that you can't even recognize what it is. Okay, so considering the challenges identified, some solutions were talked about. This was improved ATH knowledge translation efforts and additional infrastructure. So one person said getting the right information out there. So that's the solution. Making people are aware of it, that's important. And then just more quotes about information. And then also some acknowledgement about representation and involvement and cultural gatekeeping. We have to give credit to where it's due. And then I think an important point is the only challenge that exists is people's egos, because ego makes you feel like you don't need anything or anybody, and you're all that you need, and your system is better than other systems. So this is just an overall outline of what I found, but I do want to leave with a couple reflections. So my reflections, I wanted to spend some time picking apart the challenges and solutions, as it was demonstrated of the narrative that hinted at decolonization as being a promising pathway towards just mental health treatment for the Black community. Using a multi-pronged approach, there needs to be work, so education, investment, manpower, and other resources done internally on a communal and personal level. There also needs to be external work that targets systemic and societal issues that exist and act as deterrents.
So I think a good marketable project is when it leaves you with some questions, and some of the ones that I do spend a lot of time thinking about is how and when are we planning to reconstruct when it comes to decolonization, what systems are influencing these decisions, inclusion, like who, what, where, when, how, what's involved, what is the end game, how do we know that it's been achieved, and who or what regulates this. So just some next steps that I'll quickly go through. So looking to the near future, I do plan on building upon this for my PhD dissertation. Limited resources, a small group of one. So I'm focusing on going more in depth, talking to more stakeholders who are involved, who would be involved in this type of intervention, right? So I'm talking to maybe psychotherapists, talking to healers, talking to, just trying to create a more robust conversation. Definitely, hopefully attending more conferences if I'm invited or if I get accepted. And then future publications. So just publishing the rest of my phases. The first initial ones that led to this ultimate, third overall arching question. And then also finding out what exists out there, right? So I know in the conference Spacey was mentioned. So their substance use program for youth at CAMH in Toronto. So I did do one of my practicums at Toronto. So my clinical work is in compared disorders. And so there's Donna Alexander over there who they do an Afrocentric framework for working with these Black youth. And so she's actually going to be a part of my committee for this project. So that's exciting. Donna Alexander. Yes. So just acknowledgements to thank you to my supervisor, Dr. Roy Moodley, and my lab members. They have a ton of books on these types of things. My committee members, Dr. Wayne, Charmaine Williams will be on it as well. University of Toronto, OISI, and then also Daniel for the funding. So, thank you. This time we'd like to welcome Michelle Srayaboa, who is also a PhD candidate at York University in Toronto. Thank you. Hello, everyone. I hope you can hear me, and if not, I will work to project. I'm honored to be here. I'm honored to be a part of the panel. And as I stated earlier today, I am presenting pairing parish ministers and psychotherapists, defining the contours of a collaborative and holistic mental health care strategy. This presentation is pulled from my dissertation. It's a fragment of a larger and much more comprehensive investigation, which is exploring Black Canadians' mental health care service use patterns, treatment preferences, and outreach programs. So pursuant of my conversations with parish ministers in the Greater Toronto Area, GTA, I indicating a readiness and willingness to build collaborative partnerships with formal mental health care service providers, I wanted to investigate whether mental health professionals reciprocated these inclinations and were willing to establish a dialogical working relationship with parish ministers. So to begin, I offer a brief overview of the role of the Black Church within the global North. I argue the role of spirituality and religion in the lives of Black Canadians, coupled with the scholarship on health promotion in religious contexts, marks community faith leaders and religious institutions as an important site of intervention for creating more culturally and holistic mental health care service delivery. I then proceed with a cursory review of my findings as informed by my interviewees, and discuss the strengths and weaknesses of collaboration between parish ministers and psychotherapists. Okay, so we begin with the role of the Black Church. The term Black Church refers predominantly to Black Christian congregations that have historically provided material resources, emotional, spiritual, and mental health support to its community members. Despite the heterogeneity of Black churches, denomination, worship style, Sabbath, they singularly share historical and cultural import. In its inception, the Black Church functioned as a physical and discursive space of healing, liberation, and refuge from the racist society in which it was established. During the 19th and 20th centuries, the Black Church developed as a site to freely express and celebrate African religious traditions, styles of worship, and praise, and offered an oppositional space whereby to develop a political and social consciousness among its members. In fact, it was one of the first institutions to mobilize community-based resources to lobby against economic exploitation, advocate for abolition, and demand equal educational opportunities and affordable housing.
The Seaview United Baptist Church, as shown on my slide, located in the African Nova Scotian community, was the heart of Africville, and serves as an important example of the Black church. Today, we still see a number of Black churches in operation, reflecting the unique diversity of Black Canadians' population. While it is important to note that not all Black Canadians have a relationship with religion, and in fact may understand religion as perpetuating trauma, abuse, and exclusions, the large number of Black Canadians who expressly report religious affiliation and or value spirituality functions as an important site for exploration to improve mental health service delivery. Moreover, the Black church has been identified as a site to disseminate health information and administer healthcare services in the community. Emerging data on health interventions involving the Black church, such as church-based diabetes programs, cardiovascular awareness projects, have been successful in promoting positive, healthy behaviors by engaging those at the forefront of influence in the community and co-developing and implementing interventions. These successful attempts bode well for Canadian health agencies that wish to partner with Black churches in an attempt to promote mental well-being in community and improve the relations between faith-based organizations and the health field more generally. Despite this sort of renewed interest, there's still very little available information on how collaboration might actually work or take place, which leads me to my investigation. So I conducted 8 one-on-one interviews between April and June 21st with self-identifying Black therapists throughout the Greater Toronto area. Therapists were recruited via the Black Therapist List, which is a free virtual directory advertising Black therapists practicing in Canada. I narrowed my search to registered therapists working within the GTA and who had received at least a master's degree in an accredited post-secondary institution. I interviewed a range of Black therapists across their career spans that worked within community, hospital, and school settings. The data was transcribed, coded, and anonymized, and findings were interpreted through my framework born out of critical psychology and Black feminism, which I'm titling Black Feminist Psychology. And regardless of therapists' years of experience or practice setting, there were some patterns and trends that emerged that were central to the consideration of the strengths and weaknesses of collaboration between therapists and parish ministers. So to begin, we'll start with the strengths. If we include RS perspectives within mental health care settings as part of a holistic treatment plan, the question becomes, what are the benefits of such an approach? When questioned, what do you imagine would be the strengths of collaboration? One of the main benefits discussed was expanding the range of care and support for clients to improve the efficacy of psychotherapy's practice. The interviewees recognized that RS, religion and spirituality, can offer a more holistic treatment plan by helping to address larger societal factors impacting their clients. CD had this to share. Holistic to me, especially because I work with many Black and Indigenous folks, takes into account all the social factors that really contributes to the problem that is at hand. It strays away from what have you done to cause this problem and why aren't you doing more of this, to yes, there are a lot of circumstances outside of your control and there are a lot of systemic issues and barriers that have contributed to this problem. And so a holistic approach should consider, how can we better understand your circumstances and prepare you for them? CD's response, like many of the interviewers, respondents, implied that providing holistic care concerns addressing larger structural and systemic issues within society that extend beyond the tools and resources within a therapy room. Although the scope of the therapist is limited, existing external and informal networks can help expand coverage. Chris, 2011, found religious groups have often seen areas of need and established services, particularly to service the needs of the most disadvantaged in the community. Therefore, therapists can direct their clients to make use of free programs sponsored by faith community leaders and their congregations that aim to relieve systemic disparities, housing and food programs, educational scholarship, subsidized legal aid, etc. By including community-specific services to address the exploitation of their client, it can help to radicalize the therapy room. Here, holistic care can merge the individual change with social justice initiatives required to improve the overall well-being of a client.
Thus, a collaborative partnership with faith community leaders could strengthen support needed to address larger social inequities disproportionately impacting Black communities. Another potential strength of collaboration listed among participants was more culturally competent therapeutic interventions. Several therapists discussed how many of the exercises in their training curricula often did not translate into clinical settings with their Black clients. These statements are in line with emerging scholarship, reporting the incongruence of Westernized therapy modules uniformly applied without consideration of cultural worldviews. Unsurprising then, many therapists have shouldered the responsibility of adapting their learning tools and activities to make them more applicable to the clients they're serving. A few therapists offered examples of adapting their exercises to resonate with Black clients. One therapist in particular emphasized storytelling as a culturally modified exercise. For me, it's bringing in a lot of analogies and metaphors, and I think those are really huge in a lot of racialized communities and cultures. It's bringing the storytelling aspect of something in, and that's not always about worksheets and filling out homework assignments. I think that was one thing that I knew, that I'm going to have to read in between the lines to continue to support the community that I want to work with. This trend is noteworthy for collaboration because it further amplifies a need for more culturally appropriate programming within these spaces. Black Canadian churches can offer a source of inspiration for these interventions. Dempsey et al. 2018 believed culturally relevant practices for interventions that are pioneered in Black religious institutions could offer insight into counseling professionals seeking to work with this target audience. Through parables, songs, laying of hands, oral testimonies, Black church leaders have found means to connect across class divides and regional differences and inspire healing within their congregation. Parish ministers can serve an important and unique role in thinking through culturally congruent psychotherapy practices that rely on and borrow from traditional styles of worship, kinship, and cultural practices to help Black counseling professionals in their efforts to engage and connect with their clients. Lastly, a more gender-inclusive approach to tackling mental health stigma was considered another strength of collaboration. When therapists were questioned, what are the demographics of your clients? 7 out of 8 declared that their clients were either primarily Black women or women of color. These responses reinforce the scholarship, which cites men in general and Black men in particular as less likely to utilize professional mental health care services. These responses also indicate that if formal mental health settings are read as a space for women, then by extension, other institutional settings will need to step in to counter these misconceptions and increase their participatory efforts in mental health care advocacy. Robinson et al. 2008 identified Black male mental health as a specific issue that needed to be addressed by the church. Within Black churches, men are more likely to hold positions of authority and overt leadership. While the patriarchal structure of religious institutions is not above reproach or critique, it can serve as an important vehicle in disseminating information and leading discussions on mental well-being and wellness. By pairing therapists with parish ministers, therapists can host educational fairs and training sessions to help educate male clergy, in turn tasking Black men within the church with resources to educate their peers on mental health and the importance of seeking professional mental health services. By encouraging Black men to be a part of the conversation about mental health and being intentional in how to diversify and include the perspectives of Black men within formal mental health care, it can shift the narrative of mental health issues as women's problem or women's jurisdiction, and will also help to benefit the field of mental health more broadly. So the above conversation transitions easily into our next consideration regarding collaboration. Successful engagement among parish ministers and therapists cannot occur without accounting for potential roadblocks that may emerge. Largely religious trauma, superstitions, and the variability of religion, spirituality were named as sort of key issues. Given the amount of time we have left, we'll take the first one, religious trauma. So I feel Seer had this to share about the concern about Christian doctrine shutting down conversations about sexism, gender identity, and sexual orientation. She had this to share. I feel like they need to be open to broader gender issues, particularly in the Black community. You know, they're not so open to various gender identifications. And so that's where a therapist is different. So sometimes they can shut people down in their congregations and it can be very traumatic.
These concerns are in line with the scholarship that I've found in many Black churches. Women and LGBTQ community members are excluded from leadership positions and further marginalized. These regressive and violent attitudes can threaten a working relationship with therapists who do not adopt more progressive and humane views on sexuality. These are matters that cannot be taken lightly, of course, and can pose unique challenges for collaboration. In truth, it's difficult terrain to walk. Mental health professionals have the choice to not work with groups that they feel are undermining individuals' mental well-being and compromising it. However, to abandon religion institutions that do not value or recognize and accept gay rights potentially leads queer church community members without the mental health supports that they so deservedly need. So greater research is required to determine how navigating these polarizing perspectives may be addressed in a manner that places a client's well-being at the forefront and promotes respect, sensitivity, and dignity for all the parties involved. Superstitious, supernatural beliefs about mental health can also result in roadblocks to collaboration. Beliefs about mental health being the result of demonic possession, witchcraft, lack of faith, sometimes espoused by the Black church or by Black religious leaders, can pose as an issue, as well as the extensiveness of religion and spirituality and the variability in expression of religion and spirituality. Many of the therapists spoke candidly about the importance of collaboration, but quite candidly about how large of an undertaking this was as well. In addition, because of the diversity of Black communities, intercultural differences would also have to be accounted for when addressing spiritual and religious issues. One therapist in particular voiced concerns of how to address spirituality outside an organized system of religion. These apprehensions voiced serve as reminders rather than obstructions of the work that lies ahead. Collaboration will not unfold overnight. Comprehensive training materials that meet the ethical standards of the profession, financial resources directed towards knowledge transfer of best practices of incorporating RS within the therapy room, and increasing the capacity of therapists to deliver mental health literacy are just a few of the changes that are needed to get collaboration off the ground and remains an area for continued exploration. So to conclude, the preceding discussion joins a chorus of voices calling for reimagined mental health care service delivery for Black Canadians. As informed by Black therapists, a collaborative partnership with parish ministers was understood as offering expanded networks of support to address personal and social justice issues, culturally relevant therapeutic interventions that transition into clinical settings, and larger platforms to stage conversations tackling mental health stigma, ideally improving overall service delivery, treatment outcomes, and outreach programs for Black Canadians. Although these findings are generated from a small sample, the qualitative data offers important insights into service delivery for this underserved group and marks an important step forward towards holistic and transformative mental health care for Black Canadians. Thank you so much. Thank you. Now we'll have a Q&A session. Vous pouvez poser des questions ou discuter sur un point en français ou en anglais en vous adressant directement à une présentatrice ou à tout le monde. Et ils prendront 1 à 2 minutes pour répondre. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup. So please take this as just a comment from my heart. A lot of what I was hearing about, we build it if we come, or on the papers that you're writing, disregard spirituality or the importance of African spirituality for many people. I have my faith, my religious faith, but I also have my African spirituality. And I know you talked about it a little bit, in terms of the importance in which, but when we talk about, for example, when we talk about Indigenous culture, it's like, it's okay that they have their faith and their practices and their rituals, but that our rituals are negative or seen as voodoo or seen as scary or seen as, and I just really feel that it's important that we keep in mind that it's not all like that. And we need to celebrate our roots. We need to celebrate our rituals. We need to celebrate our healers, our storytellers, our ancestral ceremonies. They're not all negative.
And I just want to, I guess more just, it's not a critique, but more just something that's in my heart. Yesterday, after all the sessions, I felt that it was a lot heavy, and some people in the room were reliving trauma. And personally, for myself, I went home and I lit my things and I had my crystals and I spoke to the ancestors and I was like, listen, I need some help right now because I don't know if I want to go back tomorrow. So it's important that we recognize that and that we also celebrate it. I'm in my other world, and I'm sorry if I'm taking too long, but in my other hat, I know that I'm a government worker, yes, but in my other hat, I'm also a teacher. So I teach Afro-Caribbean culture through the arts, through dance, and I've been doing that for 28 years. And it has an opportunity to heal. When I'm talking about culture, things that we wear or how we wear certain things, from the bracelets that I'm wearing or how we wrap our head, it has deep meaning. And I just want us to keep in our heart that it's important. It's important that we hold on to those. And I know y'all are young, you're probably like half my age. I'm from, but I just want to say, I just want to make that comment. So not so much a question, but just that comment, please. Let's not disregard that importance of our roots. Thank you. Thank you so much. I actually wanted to count on that because when you think about Black trauma, the only thing that replaced that was Black joy. And most of us didn't get it from going to see a therapist. We got it from our own spirituality. So I really want to thank you so much. I had a problem with one of the slides there, and this will be for you, Ms. Yeboah. When you talked about prayer, you can pray your problems out. Those were superstitions. I don't like the way it was actually put. You're looking at someone who was on life support. I was on life support, fighting for my life at some point in my life. And there was nothing doctors could do for me but prayer. So I don't like it when I see that, and I'm a therapist. And so I do believe in prayer. I believe in the spirituality of what people can pray about. And actually doctors would say, when all hope is lost, pray, right? Yeah. So people fasting and praying for me is why I'm here today, right? So I don't like the wording of it. I think we need to be clear that we're really talking about maybe, people who think that only prayer is the key. So I think we need to reframe that we're not just saying that people should just only pray, don't go and talk to your doctor, don't go and see a therapist. We're not saying that. We're saying that we should say prayer can be part of our healing journey. Absolutely. Right. So I just would like that to be reframed at some point during your dissertation, because some of us are only here because of prayer. Absolutely. Thank you very much. And I thank you for that response. As indicated on the slides were what the therapist had told me, right? And so it was transcribed from the interview. And it was in that context in which the option was prayer only as an option when there was evidence of other therapeutic interventions or medication that could also be taken. So the therapist who I was interviewing viewed that explicitly as an issue. And so presented on the slide was that concern within that context. But I can understand how maybe seeing it alone maybe didn't have that full background context, but I do hear you, and it is going to be and is reflected in the work. Hi, I'm really excited about everyone's presentation today because I feel like there was a lot of mentions of Indigenous spirituality, whether that be African or Manawan. And I agree with what my fellow colleagues in this room have said, that I feel like even in this conference, we really haven't acknowledged the importance of, breaks and communing with each other. And hopefully that can be done in other conferences. But my question is for the presentation on If We Build It, Will They Come? And I'm wondering if you know about the work that's being done in the United States and in other places about
on emancipation circles and like scholars that have really brought up the concept of Black psychology or African-centered psychology or Ubuntu psychology. And when I read those scholars, it really warms my heart to see Black psychologists like really amassing all this knowledge for us and by us. And when I think of like the integration of African spirituality within mental health, within like modern day psychiatry for Black communities, and you talking about how one of the challenges that your participants mentioned that, you know, it might become gentrified, they may take it and water it down and have it become something else. And in my head, I'm like, should this healing work even include Western concepts if we're actually going to apply them? And so I guess it's a question of reflection that I offer for you, because when I read people who have been working on emancipation circles and Ubuntu psychology, I'm like, I feel like we should just, as Black psychotherapists and Black mental health professionals, just create the space for our communities ourselves. And it doesn't even have to involve this integration. It can just be us dancing, us talking to each other, us writing poetry. Like, it doesn't have to be an integration. It can just be what it is for us, by us, on its own. And so that's how I feel about it. But yeah. No, that's a wonderful question. Thank you so much for that. And I think about the same things, right? I do get questions frequently about like, is integration even the way? And I think that's still a valuable conversation to have. Like, we talk about like the emancipation circles, we talk about local psychologies that are happening in, you know, Africa and what they are doing. But I think we also have to recognize that we are our own distinct community, right? And yes, we can, you know, lift and apply, but it's not going to address everything that is currently going in our environment, right? And so we can look for inspiration from what's happening. Like, even if we wanted to incorporate things that's going on in the US, they have a very different climate than us, right? They're in a very different position than us. The research is much more advanced than us, right? And so we need to stop kind of depending so much on them and try to build up our own networks to figure out what we want, you know, the stakes that we want to spend more time and energy into and better serve our communities. So thank you so much for that. Bonjour. Je voulais réagir, poser une question par rapport à la présentation de Dr. Bernem. Je ne sais pas si je prononce bien maintenant. Je vais essayer de le ramasser parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Je m'appelle Geneviève. En fait, je suis travailleuse sociale de formation, là, mais je suis sur le CA de l'Association québécoise des programmes de premier épisode psychotique. Je travaille à la clinique JAP au CHUM. Je m'occupe de du comité de formation continue pour l'ensemble des cliniques PEB du Québec. Puis on travaille en ce moment à créer un comité pour réfléchir avec les communautés autochtones à la façon dont on pourrait travailler avec eux. On a nouvellement Dr. Emmanuel Obomsawin, qui est d'origine abénaquise, qui commence à travailler dans nos cliniques à Québec, puis qui est super intéressé à faire ce projet-là avec nous. Fait que c'est vraiment d'actualité, votre présentation. J'ai des collègues aussi qui travaillent à Joliette, puis qui ont commencé à aller travailler avec le centre de santé à Manawan. Ils sont sur place, là, ça fait à peu près 1 an. Donc, on veut vraiment aller dans cette direction-là. Puis en même temps, ce matin, on parlait de culpabilité versus responsabilité. Puis je me sentais vraiment une responsabilité de répondre à votre présentation parce que vous disiez qu'il y a une augmentation de toutes les mesures de coercition en psychiatrie, puis en même temps, la façon que vous avez dépeint la psychiatrie, je me disais, mon Dieu, les gens ici dans la salle, ils n'auront pas envie d'envoyer leurs proches en psychiatrie après votre présentation. Ça faisait peur. J'avais l'impression d'être un peu dans les années 50. Là. Il y avait beaucoup de choses ensemble. Là. Vous disiez qu'on augmentait les libérations conditionnelles, l'internement, la P38. Puis c'est un peu difficile pour moi J'aimerais vraiment savoir, tu sais, sur quoi ça repose, dans le fond, parce que c'est sûr que c'est problématique, puis en même temps, nous, notre perception clinique, elle est différente. Tu sais, moi, ce que je vois, c'est que les juges, en ce moment, tu sais, j'ai commencé, ça fait près de 15 ans que je suis dans cette clinique-là. Puis il y a 15 ans, c'était beaucoup plus facile pour les psychiatres d'obtenir des ordonnances de traitement. Maintenant, le fardeau de la preuve qui leur est demandé est beaucoup plus grand. Les ordonnances de garde, le feeling que j'ai, c'est qu'ils sont moins longues. Avant, c'était toujours 30 jours. Maintenant, des fois, c'est 21 jours. Des fois, c'est refusé. Puis c'est très, très compliqué. Moi, je travaille avec les proches. Puis pour les proches, c'est quand même la mesure qu'ils peuvent prendre
quand leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs frères, sœurs souffrent et qu'ils ne sont pas capables de les aider. Donc, c'est vraiment délicat. Fait que je voulais juste intervenir là-dessus et dire c'est important, puis en même temps, on fait du travail, puis il faut peut-être faire attention dans la façon dont on le présente aussi. Là. La question, c'est un peu comment on peut réussir à collaborer au-delà de tout ça, mais c'est certain qu'il y a de la coercition, mais en même temps, des fois, elle est nécessaire. Comment on peut naviguer ça peut-être ensemble? Pour ce qui est de la première partie de la réponse, d'où viennent ces chiffres-là? Ils viennent du ministère de la Justice, tout simplement. C'est tout documenté. Il y a 15 ans, c'était moins. On a des statistiques depuis des statistiques du ministère de la Justice pour les ordonnances depuis, depuis, je dirais, au minimum 20 ans, effectivement. C'est un peu la question parce que l'ordonnance, ça va intervenir plus rapidement pour ça change la vie des gens d'avoir un traitement. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est pas mon travail de parler de ça, là, mais. Les ordonnances de traitement, je ne sais pas si vous parlez du V-TRaC. Les ordonnances de garde en établissement, c'est toutes des choses différentes. Là, je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui. C'était dans le PowerPoint, mais effectivement, c'est toutes des choses différentes. Mais il faut savoir que, par exemple, je n'ai plus en tête le chiffre exact, mais en 2015 et 2020, pour les gardes en établissement, on est passé au Québec de à peu près 5 000 quelque chose à 7 000. Donc, cette augmentation-là est énorme. En autorisation de soins, c'est encore plus grand. L'augmentation est de l'ordre de 45 % en 2015 et 2020. Il y a peut-être des raisons qui expliquent ça. Malgré tout, on peut se dire, mais est-ce que tout d'un coup, il y a tant de monde que ça qui sont devenus inaptes à subir, inaptes à consentir à leurs soins? Moi, je trouve ça quand même un peu douteux. Mais je pense que la réponse à ça est beaucoup plus du côté de l'absence de service que du côté du fait que les gens sont tout d'un coup très dangereux et très inaptes. Moi, je trouve ça quand même étrange. Ensuite, pour la commission d'examen, effectivement, il y a une augmentation constante des verdicts de non-responsabilité criminelle, donc de personnes sous commission d'examen qui vont obtenir éventuellement une libération, mais bien souvent vont rester sous libération conditionnelle. On sait que la moyenne, c'est 7 ans. Au Québec, les gens qui sont sous TAC, comme on dit, la commission d'examen, donc non-responsabilité, c'est généralement pour des délits assez peu graves comparé à ce qui se passe dans d'autres provinces, ce qui explique qu'on a quelque chose comme 2200 personnes sous contrôle de la commission d'examen en ce moment. C'est énorme. Il y en a 400 en Ontario, mais il y en a une vingtaine en Colombie-Britannique. Donc, je pense que ça dit quand même des choses sur notre système. Donc après, moi, je ne parle pas de la compétence des gens qui en font partie. Ce n'est pas l'enjeu pour moi. Et moi, la question, c'est un peu, sachant ça, moi, je suis super intéressée à connaître il faut travailler ensemble pour savoir ce qu'on peut faire. Moi, je sens qu'il y a quand même un lien avec toutes les cliniques du Québec où on veut justement offrir des services en prévention pour éviter la Évidemment. Oui, tout à fait. Ce que je disais, la seule chose, c'est que c'est juste que la façon dont c'était présenté, ça faisait vraiment peur. C'est tout ça que je veux dire comme moi. C'est la réalité, quoi. Mon Dieu. C'est la réalité, non? Quelque part, je pense que ça fait vraiment peur. Parce que c'est un pouvoir qui est énorme. Je veux dire, puis si on voit qu'en l'espace de 5 ans, on peut juste interner 1500 personnes de plus, mais comment on fait pour faire ça? Pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Ça pose quand même des questions. Après, si on me demande, moi, mon opinion, là, c'est de l'ordre de l'opinion personnelle. Est-ce que tu aimerais ça être interné en psychiatrie? Non. Est-ce que tu aimerais te retrouver dans un département de psychiatrie? Non. Je ne voudrais jamais y être. Et non seulement ça, j'ai même des psychiatres avec qui j'ai fait des entrevues qui sont des cliniciens qui m'ont dit, je dis à mes patients, ne va jamais à l'urgence. C'est tellement traumatisant. Si tu n'es pas bien, il faut qu'on trouve un autre moyen. Va jamais à l'urgence. Fais jamais cette démarche-là. Donc, je ne sais pas, je ne prétends pas qu'on est dans les années 50, c'est l'asile, etc. Est-ce que ça a tant changé? De ce qu'on en voit de l'extérieur, pas tant, mais... L'intervention précoce pour la cause, oui, mais si on est mieux, c'est le cas. Non, mais c'est pour ça que je dis, mais je pense qu'il faut oui, certainement, ça c'est sûr. Merci pour vos commentaires. Thank you, and please give it up for our panel.